bidhaa iliyopo. Kwa hiyo naomba nimkaribishe. No, hii si mbolea. Hii ni kahawa. Imetumia mbolea. Ambayo imetumia mbolea yenu. Yes. Ndio. Okay. Yes. Asante. Na of course ruzuku imesaidia wakulima wengi asante. Watatuelewa tu. Asante. Au nakumbuka. Coffee ni sehemu ya program ya BBT na hivi tunawatengenea. Sasa hivi tumesign mfuko wa uwezeshaji wa rais. Kwa hiyo tunaipeleka hii program ya kampuni ambazo zimekuwa very innovative. Wanatumia sana data tunazozikusanya za afya ya udongo kuweza kuzalisha mbolea ambazo ni specific kwa ajili ya crop na bidhaa iliyopo. Kwa hiyo naomba nimkaribishe CEO wao aweze kusema kidogo. Karibu sana mheshimiwa. Kama vile mheshimiwa Basha amesema, tunatumia we measure the soil type, then we are able to come up with the crop specific. This is specifically and also have a value chain like this is a company in Mbeya. Mbolea yetu, then they are able to blend and we are able to sell locally and export. So we are doing mbolea. No, hii si mbolea. Hii ni kahawa. Imetumia mbolea. Ambayo imetumia mbolea yenu. Yes. Ndio. Okay. Yes. Asante. Na of course ruzuku imesaidia wakulima wengi asante. Watatuelewa tu. Asante. Au nakumbuka. Coffee ni sehemu ya program ya BBT na hivi tunawatengenea. Sasa hivi tumesign mfuko wa uwezeshaji wa rais. Kwa hiyo tunaipeleka hii program
le majengo. Mfano hapa Dar es Salaam tawi litakaa kwenye jengo la TFC ushirika tawa pale mtaa wa Lumumba. Tawi la Moshi ilikuwa ni tawi la Kilimanjaro Cooperative Bank. Kwa lile tumeligeuza kuwa tawi. Tandaimba kulikuwa kuna Tandaimba Cooperative Bank. Na Mtwara watatumia jengo la bodi ya MAMCU, chama kikuu cha ushirika cha MAMCU. Kwa hiyo kama ulivyotuelekeza kwamba vyama vya ushirika viweze, na mtaji wao utakuwa 51 billion na 51% ya share itakuwa owned na cooperative. Haitakuwa diluted hata siku moja. 49% tutaipeleka kwenye soko la hisa ili Watanzania wengine nao waweze kununua. Kitu kimoja ambacho tulifanya maamuzi Mheshimiwa Rais ni kwamba kwa kuwa commercial banks zimekuwa bado zikichaji higher rate of interest. Kwa hiyo wanunuzi wote wa tumbaku, korosho, pamba, mazao yote makubwa hatopata leseni ya kununua zao unless ana akaunti za clearance kwenye cooperative bank. Sasa hii itatusaidia sisi kuzifanya hizi benki za commercial bank kukaa na sisi mezani. Ndio. Huyu bwana ndio aliye
hapa hao wanatokea Mara, ni chama cha ushirika wa Maku na zawadi zao walizopata. Yes. Ni cha Kagera. Hapa kuna vyama viwili na KDCU wako hapa. Yani tukizungumzia Tanzania tuna viwanda viwili vya instant coffee. Kimoja ni cha ushirika ambacho asilimia 7. Yes. Kwa hiyo sasa hivi wana export mkulima anapeleka na wenyewe wanashiriki nadani. Yes. They are profit making. MAWASA amekuwa mkuu wa mkoa wa kwanza kuweza kubai wameshaanza kulima, walitafuta ardhi kama mkoa, sisi kama wizara tukawasupport. Na wako shambani. Lakini vile vile miaka mitatu ile serikali kukumbatia, tuka involve private sector. Kwa hiyo tumefanya utafiti, tunawaachia lakini ndio uzalishaji ndio maana tumeweza kufika uzalishaji huu tulionao sasa hivi. Kwa hiyo naomba nimkaribishe kidogo. Kila mwaka kwa kuweka block farms za eka na mbegu bure miche na kila heka moja tunaweka pilipili manga pia. Yes. Ndio, na kwa sasa wakasema kama mkoa itakuwa kubwa sana kwetu. Kwa
mpango rasmi, kwa hiyo itaanza kuwezeshwa kikamilifu. Na visima tayari, lakini wanaelewa pia tunaomba Mungu mwaka huu vile vile. Mbona tunapokaa vizuri kila kitu tulipewa. Haya bwana, muendelee vizuri. Asante. Haya, asante. Na ekari moja tulipewa kahawa, kuna ambazo ziko roasted, kuna ambazo kutengeneza kahawa. Na tunashukuru kwa ushirikiano. Asante.
Distinguished delegates, as you can all see now, Her Excellency momentarily will be joining us in the room. And as we can already see, honorable ambassadors and country representatives coming in, this is a sign, a direct sign that we will begin the program momentarily. As they will all be settled and ready to join in, the brass band will usher us on to welcoming the guest of honor into the room and lead us on to the anthems, as I mentioned earlier. To begin with that of Tanzania, the EAC community, the East Africa Community Anthem, and that of the African Union. This will start shortly. I also request that we have our mobile phones on silence or on vibration. May I request that we keep our mobile phones on silence or on vibration throughout the entire program. I still have a couple of us standing on the aisles. May I request that we take our seats? May I request that everyone to please take your seat as we're about to start the program in the venue. If you require any assistance, please do not hesitate to signal, and we'll be more than happy to provide that assistance. But in the meantime, may I kindly request that we all take our seats. As we continue to see Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan about to enjoy Africa's auspicious coffee. I believe this is Tanzania's coffee. I would wish to use this opportunity to request that all of us here
to have the opportunity to test Tanzania's coffee. We had a presentation yesterday of one of the countries that said they have produced, I think it was Liberia, probably the best coffee or the coffee of Liberia. But I would urge that before we leave Dar es Salaam, before we leave Tanzania, to really have a gist of our coffee. I believe some of us would really wish to have bags packed for us to go with to our countries. As we are looking on to unlocking employment opportunities for the youth in the continent, these are some of the best practices that we truly want to learn, promote, and advocate across the entire African continent.
request that we rise now as the guest of honor is coming into the room. Can we all stand? Brass band, please guide us to usher the guest of honor into the room. And as she comes in, may I request that we put our hands together as we are happy that she is with us. Can we all clap our hands? Madam President, please be seated. May we all please be seated. Right, now brass band, may we please proceed now with the national anthem, and please, may we please rise again.
now we may be seated. I would now like to welcome the religious leaders who are going to do our opening prayers for today, Prophet Samson and Sheikh from Mufti's office. So we'll start with Prophet Samson and then proceed with the Sheikh. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, waheshimiwa wawakilishi wote kutoka nchi zote wanaoshiriki katika mkutano huu, Mheshimiwa waziri wote kutoka nchi zote za Afrika wanazoshiriki katika mkutano huu, Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson, mbunge, Spika wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Rais wa Muungano wa Mabunge yote duniani IPU, waheshimiwa wabunge, Mheshimiwa Waziri Mstaafu Kayanda Pinda, ndugu washiriki wote ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania, ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Amani ya Bwana wetu iwe pamoja nanyi. Waheshimiwa Rais na mgeni rasmi wa mkutano huu, kwanza kabisa nichukue nafasi hii kujitambulisha. Mimi naitwa Prophet Samuel Samson Loringa, mwangalizi wa kanisa la Omega, na viongozi wote, Mungu awabariki sana. Naomba kwa pamoja tuweze kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti mwanangu hai, Bwana Yesu, tunakushukuru kwa ajili ya mkutano huu mkuu ambao Mungu umeichagua nchi Tanzania na umeipa fursa nyingine nchi yetu ya amani ambayo Mungu umetupa neema hii. Tumeona mikutano mingi ikifanyika chini ya uongozi wa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, na hii ni kwa sababu ya ile amani na tunu ya amani uliyotupa katika taifa hili. Mungu, tunakusihi endelea kuitunza amani na tunu ya taifa hili kama ambavyo umekuwa ukiitunza. Mungu, tunauleta mkutano huu ambao Mungu umetusaidia kama uchumi wa Mwafrika kwa habari ya kilimo. Mungu, tunajua sekta hii ya kilimo haijaanzia kwetu, bali wewe tangu mwanzo ulipoumba ulianza kumkabidhi mwanadamu wa kwanza bustani ya Eden ailime na kuitunza. Lakini zaidi ya yote Bwana Yesu, tunajua tuko katika mkutano huu wa kilimo, lakini naomba kama ambavyo umeipa amani nchi yetu ya Tanzania, nilete pia taifa la Kongo ambalo wenzetu wako katika vita, nikiitakia amani kama mtumishi wako. Mungu, ninakusihi achilia amani zaidi juu ya mataifa yote ya Afrika na viongozi wao ambao Mungu wanapitia changamoto za kukosa amani kama sisi ambavyo umetupa amani katika taifa letu. Baba, ninajua ya kuwa wewe unanisikia na kuheshimu maneno yale ninayotamka kinywani mwangu. Mungu, nakusihi ukayatazame maneno yangu, ukaendelee kuiweka Afrika katika amani, upendo, mshikamano, umoja, na hasa katika sekta hii ya kilimo. Mungu wangu na baba yangu, achilia hekima, maarifa na uchaji wa Mungu juu ya viongozi wote wa Afrika ili waweze kutuongoza vizuri. Lakini zaidi ya yote Mungu, ninakusihi angalia taifa letu la Tanzania tukiwa katika mwaka huu wa 2025, ni mwaka wa uchaguzi. Tupe uchaguzi wa kweli, amani na haki, lakini zaidi utulivu mkubwa chini ya rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, ili tukafanya uchaguzi tusiwe kama mataifa mengine yalipoingia kwenye migogoro na nguvu zingine za vita wakati wa uchaguzi. Sisi tupe utulivu, amani, mshikamano, upendo na ushirikiano ili tuweze kumaliza uchaguzi huu vizuri. Baba, asante kwa ajili ya neema hii. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya haya yote, nikiomba na kuamini katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Asanteni sana. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Mwenyezi Mungu muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake, tumesimama hapa waja wako wa nchi mbalimbali za Kiafrika kwa ajili ya mkutano huu wa 3 wa mataifa yanayozalisha kahawa barani Afrika. Tunakuomba Mwenyezi Mungu, kama tulivyoanza nawe jana na tuwe nawe leo na tena mpaka mwisho wa mkutano huu, utie baraka, mafanikio na kila kilichojadiliwa katika mkutano huu na kilichopangwa. Tunakuomba Mola wetu, tia mkono wako wa baraka kikatoe tija iliyokusudia, ili wa Afrika waweze kufaidika na zao hili na hatimaye uchumi wetu ukue. Mwenyezi Mungu, tunakuomba uilinde, uhifadhi amani na utulivu wa nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na uilinde amani na utulivu katika jamii yetu wote ya nchi za Kiafrika, ili Tanzania imetulia na nchi zetu za Afrika zote zitulie, ili wa Afrika waweze kutulia na kufanya maendeleo kwa faida yao. Mwenyezi Mungu, tunakuomba mlinde, mkinge, mnusuru, muhifadhi rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan. Mtie nguvu pale alipodhoofika ya Rab. Muongoze pale ambapo hakuona, mutilie nuru pale ambapo pana giza, na pale ambapo anakosea msamehe, umtie nguvu aweze kutuongoza vizuri kama ambavyo anatuongoza, na hatimaye taifa hili liendelee kuwa ni taifa la amani, ustawi na maendeleo. Mwenyezi Mungu, tunakuomba kwa mkutano huu, yote yanayojadiliwa na yanayopangwa hapa kayasimamie Mwenyezi Mungu, ili aweze kuleta tija iliyokusudia, na wageni wetu waendelee kuwa salama hapa Tanzania, na wakitoka watoke wakiwa wana furaha na amani, ili kisiwa chetu kiendelee kiwe na sifa na utukufu. Tunakuomba haya na yote kwa hadhi na cheo cha utukufu wako Mola wetu, na jaha ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Amin, amin, amin. May I request that we put our hands together for religious leaders. Your Excellency, Dr. Samia Suluhu Hassan, the President of the United Republic of Tanzania, and our guest of honor this morning. I believe all of us are very honored and delighted to have her in our midst. Can we please, all of us, put our hands together for the guest of honor this morning? Asante, asante sana. Your Excellency, allow me to also recognize the presence of Honorable Tulia Jackson, the Speaker of the Parliament of the United Republic of Tanzania. Let's put our hands together for her. Your Excellency, allow me to recognize the presence of Honorable 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕 Tirunen, the Deputy Prime Minister of Ethiopia. Let's put our hands together for the Deputy Prime Minister. Thank you very much. Honorable guest, Your Excellency, allow me also to recognize in a very special way the presence of Honorable Ms. Zengo Kayenza Peter Pinda, the former Prime Minister, but also the Chairman of the Presidential Food and Agriculture Delivery Council. Thank you so much. Your Excellency, allow me to recognize in a very special way the presence of Honorable Prosper Dodiko, Minister of Agriculture of the Republic of Burundi, and IACO Chairman. Delighted to have you with us. Your Excellency, allow me to also recognize the presence of Ambassador Rebecca Amoge Otengo, a member of the Permanent Representatives Committee at the African Union, and the coordinator of Specialized Technical Committee of Agriculture, which is chaired by the Ministry of Agriculture of Uganda. Your Excellency, allow me in a very special way to recognize our very own Honorable Hussein Mohamed Bashe, the Minister of Agriculture of the United Republic of Tanzania, who is also our host on this summit. Your Excellency, allow me now to recognize all other ministers from the United Republic of Tanzania present, but I would also like to pick at this juncture and recognize all other ministers, and I will call them by name representing their respective countries, to begin with Honorable Wycliffe Oparanya, Cabinet Secretary, Ministry of Cooperative and Micro
and small enterprises from Republic of Kenya. Your Excellency, allow me to recognize the presence of Honorable Dr. J. Alexander Nutter, Minister of Agriculture from the Republic of Liberia. With us also, Your Excellency, we have Honorable Eric Rigamba, Minister of State for Agriculture and Animal Resources from the Republic of Rwanda, who is also the Vice Chairman of AYACO. Your Excellency, allow me to recognize the presence of Honorable Kiakulaga Fred Bwino, Minister of Agriculture, Animal Industries and Fisheries from the Republic of Uganda. Delighted to have him with us. Your Excellency, allow me to recognize in a very special way the presence of Honorable Davis Marapira, Deputy Minister of Land, Agriculture, Fisheries, Water and Rural Development from the Republic of Zimbabwe. Your Excellency, allow me to recognize the presence of Mr. Anselm Gutson, the Secretary General, Coordinator Committee for Coffee and Cocoa Sector from Togo. Your Excellency, allow me to recognize the presence of His Excellency Ambassador Solomon Rutega, the Secretary General of AYACO. Your Excellency, allow me to recognize the presence of His Excellency El Badwi Mohammed, Dean of the African Diplomatic Group, Ambassador of the Union of Comoros to the United Republic of Tanzania. But also at this juncture, allow me to recognize all Excellencies ambassadors present. I would also like to recognize in a very special way Honorable Albert Chalamila, the Regional Commissioner for Dar es Salaam region. Let's give him a round of applause. He's our host in the region, but also allow me, Your Excellency, to recognize the presence of all regional commissioners present. I would also like Your Excellency to allow me to recognize the presence of honorable members of parliament present. I would also like to recognize the presence of Mr. Gerard Mweli, the Permanent Secretary in the Ministry of Agriculture, recognizing all other permanent secretaries present. I would also like to recognize the presence of respective board chairs and board members from various boards under the Ministry of Agriculture. Your Excellency, allow me to recognize all heads of government agencies and public institutions present. I would also like to recognize all heads of the private sector present, distinguished representatives from various ministries present. As we are looking on to unlocking the youth opportunity in the coffee value chain, Your Excellency, allow me to also recognize the presence of all the young people, the youth who are here with us. Can all the youth in the room please clap your hands for the guest of honor? Your Excellency, we are also having a number of parliamentary committees. I would also like to recognize the chairs and the members of the parliamentary committees present with us this morning. I would also like to recognize and thank once again our religious leaders, members of the press, invited guests, ladies and gentlemen, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Once again, allow me to say this is a coffee summit, and coffee is meant to give us the energy we need for the day. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Your Excellency, this is the third G25 African Coffee Summit, which mirrors on unlocking employment opportunities for the youth through regeneration of the African coffee industry. This is the presidential summit, Your Excellency, and may it continue to please you that later on during the program, you lead us to witness the signing ceremony of the Dar es Salaam Declaration. Your Excellency, allow me now to invite Ambassador Solomon Rutega, the Secretary General of Inter-African Coffee Organization, for his opening statement, which will be followed by Honorable Prosper Dodiko, Chairman of AYACO, and the Minister of Agriculture from Burundi. As we will start with Honorable Prosper Dodiko, Chairman of AYACO, to be followed by Honorable Bashe. As he comes, please let's put our hands together for him. Karibu, karibu sana.
Thank you very much for this opportunity, but I apologize because I want to deliver my speech in French. Yes. We can take 1 minute to take the... Votre Excellence, Madame la Présidente Samia Suluhu Hassan, Présidente de la République unie de la Tanzanie, Excellences, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, au nom des États membres de l'Organisation internationale du café, OIC, je voudrais exprimer notre gratitude et notre reconnaissance à Son Excellence Samia Suluhu Hassan, Présidente de la République unie de la Tanzanie, et à son gouvernement pour avoir accueilli le 3e sommet africain du café du G25. Je voudrais également exprimer ma reconnaissance et le remerciement aux dignitaires, aux responsables gouvernementaux et aux délégués qui ont pris le temps de participer à ce sommet très important pour le secteur café en Afrique. Je voudrais féliciter les chefs d'État des pays membres de l'Organisation interafricaine du café OIC pour leur soutien indéfectible dans le cadre de la présentation de la déclaration de Kampala lors de la 37e Assemblée des chefs d'État de l'Union africaine qui s'est tenue en février 2024. La déclaration demandait l'inclusion du café dans l'agenda 2063 de l'Union africaine, ainsi que la nomination de l'OIAC en tant qu'agence spécialisée du café, au sein, bien sûr, de l'Union africaine. Les 2 requêtes de cette déclaration ont été adoptées par l'Assemblée des chefs d'État de l'Union africaine. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour aborder le défi le plus important auquel sont confrontés la majorité des pays africains, le chômage des jeunes. Le thème de ce sommet a été soigneusement choisi pour aborder la question de la création d'opportunités pour les jeunes à régénérer l'industrie africaine du café. L'Afrique, le 2e plus grand continent, compte le plus grand nombre de pays producteurs de café. Le café est le moyen de subsistance ni mzalishaji mkubwa wa kahawa na tumekuwa tukizalisha zaidi ya kahawa na ambapo watu zaidi ya milioni 65 barani Afrika wamekuwa wakizalisha kahawa, na tungependa kuifanya idadi hii ya wakulima wa kahawa iwe maradufu zaidi. Na leo hii tunapokutana katika mkutano huu, uzalishaji na tija na ongezeko la thamani la kahawa vimekuwa bado ni changamoto, hasa kwa sababu nchi zetu hazitumii kahawa inayozalishwa ndani ya bara letu. Hadi kufikia mwaka 2050 bara letu na nchi zetu zinatarajiwa kuzalisha kahawa nyingi zaidi, na hii inaonyesha kwamba kutakuwa na hitaji kubwa zaidi la kahawa katika soko la Afrika na dunia kwa ujumla. Kwa sasa tunao wakulima ambao wanatamani kunufaika zaidi na sekta hii ya kahawa katika masoko ya kimataifa. Kwa bahati mbaya, sisi tumekuwa tukitumia asilimia ndogo sana ya kahawa ambayo tumekuwa tukizalisha wenyewe katika nchi zetu. Kwa
kwa sehemu kubwa kahawa yetu imekuwa ikiuzwa nje kama kahawa ghafi, na kahawa hiyo inarejeshwa kwenye nchi zetu na kununuliwa na sisi wenyewe. Na hata hivyo, kwa bahati mbaya, uuzaji wa kahawa nje ya nchi na uzalishaji wa kahawa umekuwa ukiporomoka kwa miaka mingi, na sababu mojawapo ya kuporomoka huko kwa uzalishaji wa kahawa ni pamoja na magonjwa, mabadiliko ya tabia nchi, changamoto zinazowakabili wakulima, lakini pia ukosefu wa masoko ya kahawa na kukosekana kwa miundombinu bora ya kuongeza tija na uzalishaji. Na changamoto hizi zote zinaathiri uzalishaji wa kahawa Afrika, na ninatumaini ni jukumu letu sisi wote kwa pamoja kushughulikia changamoto hizi. Ningependa kubainisha changamoto kubwa ambazo zinawakabili wakulima wetu ni pamoja na bei ndogo ya kahawa, na hii inatokana na ukosefu wa masoko. Wakulima wetu hawafikii masoko moja kwa moja, lakini pia kumefanyika jitihada mbalimbali na jitihada hizi zinaendelea kufanyika, lakini jambo la muhimu ni kuhakikisha tunawavutia vijana na tunajielekeza zaidi katika kuwaongezea umahiri, kuvutia ajira zaidi kwa vijana, utawala bora na masuala ya ulinzi na amani. Vyote hivi vitawavutia vijana, lakini jambo la muhimu zaidi ni kwamba tunataka kuwa na mkataba wa kushirikiana, nchi wanachama kushirikiana ili kuweza kuongeza tija na uzalishaji wa zao la kahawa. Ninatumaini kwamba nchi wanachama zitatamani kushughulikia changamoto ya bei ya kahawa, lakini pia kuboresha mnyororo mzima wa uzalishaji wa kahawa, na hili ni kutokana na jitihada muhimu zinazofanyika kwenye sekta hii. Tukiyafanya yote haya, tutahimizana sisi kwa pamoja kushughulikia changamoto hizi, lakini ni jambo la muhimu zaidi kujielekeza katika kunufaika na fursa zilizopo katika sekta hii, ni pamoja na kutengeneza ajira, lakini pia kujumuisha watu wengi zaidi kwenye mnyororo huu na sekta hii. Kuhusiana na kuongeza thamani ya kahawa, sisi Afrika tumekuwa tukiuza kiasi kikubwa cha kahawa ghafi nje ya nchi zetu, na tumekuwa tukiuza kahawa nyingi pasipo kuziongezea thamani. Kwa mfano, tulichonacho kwa sasa, tulichoweza kubaini ni kwamba katika uzalishaji wa kahawa tumekuwa na changamoto ya matumizi ya kahawa ndani ya nchi zetu, na ni jambo ambalo kila moja angetamani kujivunia matumizi ya kahawa ndani ya nchi zetu. Badala ya kuuza zaidi kahawa nje, ingependeza kama tungeweza kununua kahawa sisi wenyewe ndani ya nchi zetu za Afrika. Tunahitaji kuwekeza katika miundombinu ambayo itaongeza thamani ya kahawa, kama vile ufungashaji wa kahawa. Tunatarajia kuongeza uzalishaji, hasa kama tutajielekeza vizuri kwenye kuongeza thamani. Pasipo kuleta mageuzi kwenye sekta ya kahawa, hatutaweza kutengeneza fursa nyingi zaidi za ajira kwa vijana, na tutahitaji kuwa na uwekezaji zaidi kwenye sekta hii ya kahawa. Ni jambo la muhimu kuzingatia kwamba nchi na serikali za Kiafrika kwa kushirikiana na sekta binafsi na wadau binafsi tutaendelea kushirikiana kwa pamoja ili kuboresha mifumo ya kilojistiki pamoja na kuongeza matumizi ya kahawa ndani ya nchi zetu. Tukiongeza thamani ya kahawa ndani ya nchi zetu, tutatengeneza ajira zaidi, lakini pia tutaondoa utegemezi wetu wa kuagiza kahawa kutoka nje. Kuhusiana na kahawa kutumika ndani ya nchi zetu,
zetu. Hii itafanya kwamba tukichakata kahawa ndani ya nchi zetu, tutaifanya kahawa inunulike na kutumika katika nchi zetu, na hivyo kuchochea uchumi wa nchi zetu za Kiafrika. Tunapenda kuzipongeza nchi zinazofanya hivyo. Tujifunze kwenye hizo nchi kama Brazil, Indonesia ambazo zimewekeza zaidi katika kuchakata kahawa wao wenyewe. Sisi Afrika kwa bahati mbaya tunatumia zaidi ya nusu ya kahawa kutoka nje kuliko kile tunachokizalisha, na kiutamaduni inaonyesha kwamba sisi ni watumiaji wazuri wa kahawa, na tunaweza kujifunza kutoka Ethiopia ambao wao wamefanikiwa kuzalisha, lakini pia wanatumia kahawa. Tuna watu zaidi ya bilioni 1.5 Afrika ambao ni kiasi kikubwa na ni mtaji mkubwa, na tukiweza kutengeneza fursa nyingi za kahawa, fursa nyingi kupitia kahawa, tutanufaisha vijana wengi zaidi. Tusiagize sana kahawa kutoka nje, badala yake tuongeze thamani ya kahawa hiyo sisi wenyewe ndani ya bara la Afrika. Tunashukuru kwa uwepo wa mkataba wa eneo huru la biashara Afrika. Ninatumaini kwa kupitia AfCFTA tutaweza kuwalazimisha nchi za Kiafrika zinunue kahawa kutoka nchi jirani za Kiafrika badala ya kuagiza kutoka nje, na hili ni jambo la muhimu, na nadhani ni la lazima kwa nchi za Kiafrika kutumia kahawa inayozalishwa na nchi jirani ndani ya bara letu la Afrika. Lakini pia ningependa kusisitiza kwamba mkutano huu ni muhimu sana kwa sekta au kwa tasnia ya kahawa, ambapo tunajadili namna sekta hii inaweza kutengeneza ajira zaidi na kuwanufaisha vijana na wanawake wa Afrika. Tukio hili au mkutano huu ni muhimu zaidi katika kushughulikia changamoto zinazokabili sekta ya kahawa ndani ya bara letu la Afrika. Mkutano huu utatuwezesha kupata suluhisho za kudumu, na kila mmoja wetu aliyemo katika ukumbi huu ana mchango mkubwa wa kuchangia kukuza sekta hii. Na takieni majadiliano mema. Asante sana. Can we please extend another warm round of Naomba tumpigie makofi to Honorable 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕, Chairman of AYACO and the Minister of Agriculture from Burundi. Your Excellency, this being the third G25 African Coffee Summit, as I mentioned earlier, we are guided by the theme Unlocking Employment Opportunities for the Youth through Regeneration of the African Coffee Industry. Allow me now, without further ado, Your Excellency, to call the countries for the endorsement statement as they are representing the heads of state, to begin with the Republic of Kenya, to be followed by the Republic of Uganda. As Honorable Minister is coming, can we please put our hands together as he comes to the podium? Karibu sana. Your Excellency, Dr. Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, the Deputy Prime Minister of Ethiopia, Honorable Hussein Bashe, the Minister for Agriculture of Tanzania, Honorable Minister for Agriculture from Burundi, who is the chair of AYACO, ministers from various countries of the G25, members of states, permanent secretaries, Ambassador Solomon Rutega, Secretary General of AYACO, distinguished delegates, leaders
of the coffee industry. Your Excellency, this is a speech from His Excellency Dr. William Samoei Ruto, the President of the Republic of Kenya and the Commander-in-Chief of the Defense Forces. And before I do so, he has conveyed greetings to you and from the people of Kenya. I read verbatim. It is an exciting moment to join the third G25 African Coffee Summit, a great gathering that is meant to discuss a matter that is very clear to all of us, coffee. As we say in my country, kahawa ni dola. Indeed, coffee is a global commodity of immeasurable value to our economies. We converge here as Africans, coffee-producing nations, to reaffirm our commitment to revitalize this vital subsector by seeking to develop strategies that will create employment opportunities for our youth and regenerate the African coffee industry. The theme of the summit, Unlocking Employment Opportunity for the Youth through Regeneration of the African Coffee Industry, speaks to the African Union Agenda of 2063 programs and youth development policies. Africa's youth population is our greatest asset, yet their participation in the coffee sector remains limited due to structural changes. Distinguished guests, ladies and gentlemen, the summit's theme aligns the Kenya bottom-up economic transformation agenda and national policies that we have developed to create innovative, attractive, and sustainable employment opportunities for the youth through the active engagement in the coffee subsector. Today, we take a bold step with a collective declaration that seeks to transform this industry into a hub of job creation, innovation, and prosperity. Africa's coffee industry has long been a cornerstone of our economies, supporting millions of livelihoods. However, despite producing some of the world's finest coffee, Africans account for an average of 11% of the global production and 12% of domestic consumption. We cannot allow this trend to continue. By 2030, we should endeavor to increase our share of global coffee production to 20% and boost domestic consumption to 30%, ensuring that more value is retained within our continent. To achieve this, regeneration of the coffee industry is required through value chain investment and embracing innovation that will revitalize coffee farming, processing, and trade. The commitment we make today will serve as a framework for action. Your Excellency and Honorable Ministers, Kenya, like many of our African counterparts, has a rich coffee heritage. Our high-quality Arabica coffee, known for its distinct acidity, has positioned us among the leading producers. However, despite immense potential, the sector faces challenges, just like other coffee
producing countries on the continent. These include aging farmers, low youth participation, climate change, and volatile markets. If we do not act now, we risk diminishing the very industry that has been the backbone of many of the rural economies. Your Excellency, fellow Africans, we call to action that we must commit to here in Dar es Salaam is to work together as the African Union member states. The commitments we make today demand bold leadership, collaboration, and sustained investment. Governments must create enabling policies while the private sector, financial institutions, and development partners must join forces to drive innovation and sustainability. Most importantly, we must empower the youth to take charge of the industry by providing them with access to finance and technology, training, and opportunities along the entire coffee value chain. The declaration signed here will define the future of African coffee industry and, by extension, the economic empowerment of our people. Your Excellency, fellow Africans, Kenya takes its pride of place by solidly endorsing the Dar es Salaam Declaration that, among other objectives, seeks to boost production, prioritizing intra-Africa trade, and fostering value addition. Let us move forward in solidarity, determination, and commitment to building a coffee sector that is resilient, innovative, and led by the youth of Africa. As I conclude, may I please remind you that while you may not buy happiness, you can buy African coffee and build Africa. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you very much, Honorable Wycliffe A. Oparanya, who is the Cabinet Secretary, Ministry of Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprises from the United Republic of Kenya. Asante sana. And now, Your Excellency, allow me to welcome Honorable Kyakulaga Fred Bwidu, who is the Minister of Agriculture, Animal Industries and Fisheries from the Republic of Uganda, for his endorsement statement for the Dar es Salaam Declaration. Your Excellency, the President of the United Republic of Tanzania, Mama Dr. Suluhu Hassan, the Right Honorable Speaker of the Parliament of the Republic, the United Republic of Tanzania, the Right Honorable Deputy Speaker, Deputy Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, the Right Honorable former Prime Minister of the United Republic of Tanzania, Excellencies representing IACO member states, honorable colleagues, the ministers, distinguished participants, ladies and gentlemen. Your Excellency, allow me to present the statement from His Excellency, the President of the Republic of Uganda,
His Excellency Yoweri Kaguta Museveni at this auspicious third G25 Coffee Summit verbatim. And you'll allow me to adopt the protocols that I've already elaborated. I bring you greetings from the people of Uganda, and particularly the actors in the coffee industry. I wish to thank you, Your Excellency Samia Suluhu and our Tanzanian brothers and sisters for the warm hospitality accorded to the Ugandan delegation since arriving in this beautiful city of Dar es Salaam. I also thank you for hosting us for this third G25 African Coffee Summit. Excellencies, coffee is a strategic commodity in many of our countries. It is vital for economic growth, foreign exchange earnings, and the livelihood of millions of our citizens involved in the enterprise at various stages of the coffee value chain. I thank the government of Tanzania for its continued commitment to advancing Africa's coffee industry. The convening of this summit in Tanzania is a testament to the country's dedication to promoting coffee as a strategic commodity for economic transformation across our continent. I also thank the Inter-Africa Coffee Organization, IACO, for their continued leadership in championing the cause of the African coffee. You will recall that in August 2023, Uganda hosted the second G25 Africa Coffee Summit in Kampala. The objective was to garner support from all Africa coffee-producing countries to reach consensus on building an integrated coffee sector. Arising out of the summit, a number of commitments were made through the Kampala Declaration, among which was to have coffee recognized as a strategic commodity of the African Union under Agenda 2063. I'm pleased that as we convene today for the third summit, the commitments from the 2023 summit have since been realized. At the 37th Ordinary Session of the Assembly of the Heads of State and Government of the African Union in February 2024 in Addis Ababa, the Kampala Declaration was unanimously adopted. As we gather today in Dar es Salaam, we must build on the momentum generated in Kampala. This third summit provides another opportunity to assess progress, address emerging issues, and forge a collective path forward. You are aware that Africa produces some of the world's greatest coffee, yet the continent still does not fully benefit from this immense value. In Uganda, for instance, we produce 8.2 million bags of coffee. That is about 500,000 metric tons. Out of these, 6.2 million bags were exported as per the 2023 statistics. But only a small fraction of about 1 metric ton was processed at home. The rest is just sold as raw coffee, which serves as a raw material to Europe and the rest of the importing countries. This coffee then comes back to us in different names, selling expensively. We have to change this narrative. Through enhanced value addition, better market access, and policies that prioritize farmers' welfare, we can ensure that
African coffee commands the respect and value it deserves on the global stage. The theme of this summit, unlocking employment opportunities for the youth through regeneration of the African coffee industry, is relevant. Africa has the youngest population in the world, and we must harness this demographic dividend to revitalize our coffee sector. In Uganda, more than 73% of the country's population are youth under the age of 30. We have been advising our people that agriculture, if managed well, can solve one of our greatest challenges, youth unemployment. But for this to happen, we must show the value in agriculture and address the challenges in relation to quality inputs, value addition, and market access, especially intra-Africa trade. We must therefore prioritize investment in the youth if we are to regenerate the African coffee industry. Investing in the capacity building of the youth through regional centers of excellence, supporting youth-led ventures to increase domestic consumption, and promoting entrepreneurship through innovative approaches to coffee production, processing, and marketing will boost the coffee industry. The G25 African coffee-producing countries must prioritize strategic investment to catalyze value addition and enhance economic outcomes. Uganda remains steadfast in its support for the G25 initiatives and stands steady to work with all member states to ensure that Africa's coffee industry thrives both in quantity and quality. Through this summit, let us drive actionable solutions that will ensure the sustainability of the African coffee industry and unlock its potential for economic growth and youth employment as we position Africa as the leader in the global coffee economy. Finally, I wish to assure you that we remain committed to the aspirations of the G25 Coffee Summit and its mission to elevate the African coffee subsector. I thank you. Can we please extend another round of applause to Honorable Kyakulagha Fred Bwino of the Republic of Uganda for your endorsement statement on the Dar es Salaam Declaration, Your Excellency. Allow me now to invite Honorable Eric Rigamba, Minister of State for Agriculture and Animal Resources of the Republic of Rwanda, for the endorsement statement of the Dar es Salaam Declaration, to be followed by that of Togo. As he comes, let's give him a warm round of applause. Your Excellency, Dr. Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, good morning. Good morning. I stand here on behalf of His Excellency, Paul Kagame, the President of the Republic of Uganda. I wish to bring warm greetings from the people of Rwanda, and I would like to add my voice thanking you, Your Excellency, Dr. Samia Suluhu Hassan, and the government of the United Republic of Tanzania for hosting the third G25 African Coffee Summit. Since we arrived, we are treated like brothers and sisters. People are very warm everywhere we go, and the experience is very remarkable. Rwanda is
and will fully endorse the Dar es Salaam Declaration on Coffee as a strategic commodity. For us in Rwanda, coffee plays a very critical role in fostering poverty reduction, economic growth, and sustainable development in Rwanda, and we believe in Africa. Coffee production in Rwanda supports hundreds of thousands of families directly and indirectly. The sector forms a very crucial component of Rwanda's export strategy. It's a major source of employment. It plays a very critical role in terms of job creation. And so the sector is very critical. We want to acknowledge the strategic value of this sector. And as a country, we remain committed and we aim to strengthen various policies, strategies, programs that we encourage all of us to try to deal with the challenges the sector is facing and be able to optimize the opportunities it offers. As the government of Rwanda, we want to reiterate our commitment to do all it takes to encourage more investments in the sector, promote research and innovation. We want to put our efforts to increase production and productivity and value to the actors in the sector. We want to work with everyone to increase market access for our smallholder farmers, as well as making all efforts to ensure better coordination among all stakeholders in the coffee value chain in Rwanda, in the region, and the continent. Your Excellency, this summit and the declaration that will be signed later on represents our voice. We are ready to join all other African countries producing coffee, for shared vision towards coffee industry that we hope and believe they will be beneficial to all sectors and all actors. I thank you for your kind attention. Thank you very much, Honorable Eric Rugamba, Minister of State for Agriculture and Animal Resources. And now, Your Excellency, allow me to welcome Mr. 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕, who is the Secretary General Coordination Committee for Coffee and Cocoa Sectors of Togo, for his endorsement statement that will also be followed by the Deputy Prime Minister, Honorable His Excellency 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕 from the Federal Democratic Republic of Ethiopia. I want to talk in French. In French. You can just speak. Thank you, ANC. In French, please. Tafadhali tuvae vifaa vya ukalimani. Excellence, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,
waheshimiwa mawaziri na wakuu wa ujumbe wa kutoka nchi za Afrika, waheshimiwa wajumbe na mheshimiwa mawaziri na viongozi wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa mabalozi na wawakilishi wa jumuiya za kimataifa, mheshimiwa katibu mkuu wa AICO, mheshimiwa rais au mwenyekiti wa AFCA, waheshimiwa wajumbe wa AICO, waheshimiwa mawaziri na wajumbe waalikwa, itifaki zote zikiwa zimezingatiwa. Ni heshima na taadhima kubwa sana kupewa nafasi hii ya kuzungumza katika mkutano huu muhimu kwa niaba ya nchi yangu ya Togo, lakini pia kwa niaba ya mheshimiwa Rais Yasimbe, rais wa Jamhuri ya Togo, ambaye amenituma kuja kutoa maoni au tamko kuhusiana na azimio hili na katika mkutano huu mkuu wa masuala ya kahawa Afrika. Excellence Dr. Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa heshima na taadhima zote, ningependa kuchukua fursa hii kuwasilisha salamu za mheshimiwa rais mwenzako wa Jamhuri ya Togo, lakini pia ningependa kuchukua fursa hii adhimu kushukuru wa Tanzania na serikali ya Tanzania kwa nafasi hii na kwa ukarimu tulioupata tangu tulipowasili katika jiji hili zuri sana la Dar es Salaam. Tumefurahia uwepo wetu hapa, mabibi na mabwana. Hatuna maneno ya kutosha sana kuelezea kuhusu umuhimu wa kahawa katika chumi zetu za bara la Afrika, hasa nchi zinazozalisha kahawa, yani nchi 25 za Afrika zinazozalisha kahawa zimeamua kufanya mkutano huu ambao ni wa muhimu sana, na ni jambo la muhimu sana kuamua kuhusu kahawa kwa sababu ni zao la kimkakati na limeingizwa katika ajenda ya Umoja wa Afrika ya 2063. Uamuzi huu ulianza mchakato wake mapema 2023 na 2024 wakati wa mkutano mkuu wa kuwa nchi waliamua zao hili la kimkakati. Na sisi Afrika tumekuwa tukizalisha 11% tu, na Ethiopia wanauza nje zaidi ya 25% ya kahawa ghafi. Kwa hiyo tunapenda kupongeza kamati ya maandalizi ya mkutano huu kuhusu kahawa kwamba kauli mbiu hii ya kufungua fursa za ajira kwa vijana kupitia mapinduzi ya sekta ya kahawa ni kauli mbiu muhimu kwa ajili ya kushughulikia changamoto zinazokabili sekta ya kahawa Afrika, kwa sababu tunalenga zaidi kutengeneza fursa kwa wanawake na vijana, na pia tunajadili changamoto zinazokabili bara letu kuhusiana na matumizi ya kahawa. Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa mawaziri, wajumbe wa mkutano huu pamoja na nchi wanachama wa AICO, mwaka 2020 Togo tulianzisha mpango mkakati unaolenga kuongeza thamani katika mazao ya kilimo na kahawa ikiwa miongoni mwa mazao hayo. Na kwa sasa tumeandaa mpango mkakati kwa ajili ya sekta ya kahawa kwa kushirikisha wadau mbalimbali pamoja na serikali. Na tumekuwa na mpango wetu huu ambao tunatarajia tutaanza kupata matokeo mazuri mwaka 2030, na tukilenga zaidi kuongeza thamani ya kahawa, lakini pia kulinda mazingira ili kahawa uzalishaji wa kahawa usiathiriwe, lakini pia tunajielekeza namna ya kuboresha kuongeza thamani ya kahawa na kutengeneza mazingira bora ya kimasoko kwa ajili ya kahawa.
na kuweza kuongeza thamani ya kahawa kwa kupitia wazalishaji wa ndani kabla haijauzwa nje. Na lakini pia tumekuwa na jitihada mbalimbali tulizozianzisha za kuhusisha teknolojia katika uzalishaji. Mwaka 2024 tumeandaa miongozo inayowasimamia wadau wote wa sekta ya kahawa katika nchi yetu ili waweze kusimamia vizuri uzalishaji. Na uchakataji wa kahawa ulianza mwaka 2020, mwaka 2020, na tumekuwa na viwanda vidogo ambavyo vinachakata kahawa ambayo imeshakaangwa, na tunalenga zaidi kuongeza au kuboresha kwa kiwango kikubwa ubora na matumizi ya kahawa ndani ya nchi yetu. Sehemu kubwa ya kahawa inayozalishwa ndani ya nchi yetu iliwe au itumike na wananchi wa Togo. Kwa kuhitimisha hotuba yangu, napenda kueleza kwamba tunapaswa kuwa na dhamira thabiti kuimarisha sekta hii, na nchi yetu imedhamiria na inaahidi kutekeleza majukumu mbalimbali ya kusimamia maendeleo katika sekta ya kahawa. Na ninatumaini kwa pamoja tukishirikiana, kwa maana ya nchi 25 zinazozalisha kahawa, tunaweza tukafanikiwa. Napenda kumshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na ninyi nyote kwa kunisikiliza. Asanteni sana. Can we once again give him a warm round of applause? Naomba tumpigie makofi Mr. tafadhali. Mheshimiwa Secretary General and Coordinator Committee for the Coffee and Cocoa sector of Togo. Your Excellency, we are truly honored, very honored to have with us this morning on the 3rd G25 African Coffee Summit 2025 Honorable 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕, the Deputy Prime Minister of Ethiopia. Kindly allow me now to bring him for the endorsement statement of the Dar es Salaam Declaration, and his statement will be followed by the country video, the statement by the United Republic of Tanzania, and we'll ask you to witness the signing of the Dar es Salaam Declaration, and then Honorable Hussein Bashe will invite you for your speech. But for now, distinguished delegates, ladies and gentlemen, let's put our hands together for the Deputy Prime Minister of Ethiopia as he comes for his endorsement statement. Karibu sana. Your Excellency, President Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, Excellencies, Head of Delegations of G25 African coffee production countries, Your Excellency, Ambassador Solomon Ritga, Secretary General of Inter-Africa Coffee Organization, IACO, Excellencies, Ministers, Honorable Ambassadors, and representatives of intergovernmental organizations, distinguished invited guests, ladies and gentlemen. As an Ethiopian, I take coffee very seriously. It is in our history, our culture, even our bloodstream. In fact, legend has it that an Ethiopian goat discovered coffee when it started jumping around like it had just won the lottery after nibbling on some coffee cherries. Now, that goat may not have known it at the time, but it sparked an entire global industry. I am truly honored to be here and extend my deepest gratitude to the people and government of Tanzania for the warm welcome. I bring you greeting from the birthplace of coffee. I am delighted to take
part in this conference as we deliberate on how to make coffee a key driver of Africa's economic growth. I particularly commend the government of Tanzania, the Inter-African Coffee Organization, and all stakeholders who have made this event a success. For Ethiopia, this year's G25 African Coffee Summit is special for two reasons. First, we meet just after the 38th African Union Assembly, where our leaders committed more than ever before to realize Agenda 2063, our collective vision for a prosperous and self-reliant Africa. Second, this summit comes at a time when Ethiopian coffee is reaching new heights in global exports. It is a moment of opportunity. Excellencies, Ethiopia is Africa's leading coffee producer and ranks third in the world. Yet, like all of you, we face significant challenges: climate change, price fluctuation, shifting global regulations. The question before us is simple. How do we ensure African nations are the primary beneficiaries of African coffee? I am encouraged by the progress we have made. For the first time, coffee has been recognized as a strategic commodity in African Union Agenda 2063. We have also successfully established IACO as a specialized agency of the African Union, but this is just the beginning. Now we must focus on mobilizing resources for projects that enhance production, promote domestic consumption, and strengthen intra-African trade, particularly through IFCFTA. Excellencies, this summit is also a platform to share best practices. In Ethiopia, we have made great stride, earning $1.43 billion from exporting 300,000 metric tons of coffee last year alone. Let me highlight a few lessons from our experience. First, policy performance matter. We introduced new regulations that empower farmers and boost national revenue. In the past 5 years, Ethiopia has planted 8.5 billion improved coffee seedlings, a commitment to sustaining production and building a climate-resilient future. Second, sustainability is non-negotiable. We are proud to maintain deforestation-free supply chain and implement sustainable forest management practices. These efforts are not just good for environment. These efforts are not just good for environment. They also strengthen Ethiopia's position in global markets, ensuring compliance with new regulations like the European Union's deforestation regulation and corporate sustainability due diligence directive. Third, partnerships drive success. Our work with international partners such as the Italian Agency for Development Cooperation, UNIDO, has de-risked investment in Ethiopia's coffee sector, allowing us to produce some of the finest coffee in the world. But perhaps one of the most overlooked advantages is our culture and coffee consumption. In Ethiopia, we drink half of what we produce, which not only fuels our mornings but also keeps our coffee sector competitive at home and abroad. Excellencies, the road ahead is
clear. Africa must invest in the coffee industry. We must add value, create jobs, and expand our global market share. Most importantly, we must work together, governments, private sector players, and international partners to transform African coffee from a commodity into a powerful economic engine. I want to assure Ethiopia stands ready to turn the outcomes of this summit into concrete actions, because at the end of the day, coffee is not just a drink. It is our history, our culture, and if we do this right, our future. As we move forward, let us submit to translating our discussions into action, building a more sustainable, competitive, and prosperous Africa coffee industry. The potential is immense, and together we can ensure that Africa reaps the full benefit of its coffee sector. Ethiopia remains dedicated to this shared vision, and I look forward to a continued collaboration with all of you. Excellencies, at last, as previously stated, Ethiopia is renowned as the birthplace of coffee and stands the largest coffee producer on the continent Africa. During our chairmanship of IACO, we played a pivotal role in securing coffee's recognition as a strategic commodity within the AU 2063 agenda. Our initiatives to boost domestic coffee consumption, alongside the strategies we have implemented to empower youth and women in the coffee industry, underscore our unwavering commitment. In light of these efforts, Ethiopia would be deeply honored to host the 4th G25 Summit in 2027. And it respectfully seeks the endorsement of member states for this proposal. I am sure you will accept it. I am sure we will be at your second home, African Union, beautiful city, Addis Ababa. So thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Hello? Thank you very much, Deputy Prime Minister, and I do hope that the countries have heard that call and that hopefully we can look forward to the 4th G25 Africa Coffee Summit in Ethiopia next year. And now, Your Excellency, ladies and gentlemen, before we receive the endorsement statement from the Minister of Agriculture, Tanzania, Honorable Hussein Mohamed Bashe, we would love for you to focus on the screen as we play a country video. Tanzania, East Africa, a land of rich soils, breathtaking landscapes, and one of the world's most cherished commodities, coffee. Tanzania produces both Arabica and Robusta coffees in 3 production zones, in the country's northern, western, and southern regions. Arabica, known for its smooth and aromatic profile, is grown in the northern regions of Kilimanjaro and Arusha, the southern highlands, and Kigoma in the west. Robusta, known for its bold and strong flavor, thrives in Kagera, near the shores of Lake Victoria. Arabica accounts for 60% of production, and Robusta
40%. Together, they create a unique blend of flavors that put Tanzanian coffee on the global map. At the beginning of the journey under the 6th administration, Tanzania's coffee production stood at around 59,000 metric tons, ranking Tanzania 3rd in the East African region and 4th in Africa. Despite these historical achievements, the sector faced the following challenges. Farmers received 4,500 Tanzanian shillings, or about $1.7 per kilo of Arabica, and 1,300 Tanzanian shillings, or $0.50 for a kilo of Robusta. The country earned a low income of about $112 million in coffee exports. Individual-based selling weakened farmers' bargaining power, and the ability to produce and distribute coffee seedlings was limited to 7 million seedlings annually. Despite the global recognition of Tanzanian coffee, farmers struggled with low yields, unstable prices, and market access challenges. Under President Samia Suluhu Hassan's leadership, strategic reforms have transformed the coffee sector. Production and distribution of high-quality coffee seedlings increased from 7 to 22 million annually and have been provided free to farmers. Fertilizer subsidies lowered costs by 30%, easing the financial burden on farmers. Investments in coffee washing stations were made to replace home pulping. Training to improve coffee quality by 25% to gain access to niche markets. Block coffee farms were introduced to engage youth in coffee farming. Research initiatives now focus on climate resilience and sustainable farming. It doesn't end there. A new online auction system was implemented to enhance price competitiveness and transparency. Deep well irrigation projects were also launched to support small-scale farmers. And employment opportunities have been expanded through the Building a Better Tomorrow program, integrating youth into the coffee value chain. These efforts have significantly impacted the sector. Production has risen to 85,000 metric tons. Tanzania is now the second largest coffee producer in East Africa and maintains its 4th position in Africa. Export earnings doubled to about $235 million in 2023-2024. Farmers now earn $6 per kilo of Arabica and $4.5 per kilo of Robusta. And Tanzanian coffee continues to secure strong markets in the EU, Japan, the USA, Canada, and Africa. The transformation is best reflected in the voices of stakeholders. We are very much thankful to the President of Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan, who has given this opportunity to come up with businesses like ours. I am an investor in the coffee industry. As the owner of Cafe Coffee, we are happy to have this presence in Tanzania, and we have been expanding quite large. We have presence in Dar es Salaam, in Zanzibar, and in Arusha, and we are looking forward to expanding within all different cities in Tanzania. Serikali yetu sasa hivi awamu ya 6 imetuandalia mazingira ya kuweza kufanya biashara vizuri sana. Tuna barabara nzuri sana. Kuna wakati tukiwa tunatoka Bukoba mkoa wa Kagera ambapo tuna kiwanda chetu kuja kufika Dar es Salaam kwa gari ilikuwa inabidi uzunguke kwenda Uganda, Kenya hadi Dar es Salaam kuja kufika hapa. Sasa hivi ni masaa machache unatoka Bukoba mpaka Dar es Salaam kwa gari na pia kwa ndege ambazo zinasafiri baina ya Bukoba na Dar es Salaam kwa kutengenezea na treni ambayo sasa hivi itafika hadi Mwanza hadi itakapopita kupita mkoa wa Kagera kwenda nchi jirani. Tuna diplomasia ya uchumi ambapo mimi mwenyewe kama mzalishaji wa kahawa nimeweza kwenda nchi mbalimbali kwenye maonyesho kutokana na diplomasia ya uchumi. Mabalozi wetu wametuhimiza na wanatukaribisha na tunakwenda kwenye maonyesho kwenye nchi hizi mbalimbali tukionyesha kahawa zetu na kupata wateja kutoka sehemu mbalimbali duniani. I just came back from Dubai, the World of Coffee, and the opportunity is huge. Tanzania is in the highlight, and we are now going to initiate the G25 in Dar es Salaam at JNICC, which is going to open a huge room for a lot of investors, for businesses, and especially to the youth in Tanzania.
Looking ahead, Tanzania's coffee sector has ambitious goals. First, to increase production to 300,000 metric tons by 2030. To boost coffee export earnings to $1 billion. The government also plans to expand value-added coffee processing to 15% of total production. And it also plans to strengthen Tanzania's position in international markets by meeting EU regulations and global quality standards. From plantation to cup, every sip of Tanzanian coffee tells a story of resilience, growth, and opportunity. Whether you're a farmer, processor, exporter, or consumer, you are part of this journey. The future of Tanzanian coffee is bright, and there's ample room for all to grow, invest, and savor its unmatched quality. Let's work together to revitalize the African coffee industry and create meaningful employment for our youth. Asante sana. Thank you very much, Your Excellency. Allow me now to invite Honorable Hussein Mohamed Bashe, the Minister of Agriculture of the United Republic of Tanzania, for the country's statement. His statement, Your Excellency, will be followed by the signing ceremony of the Dar es Salaam Declaration. Can we put our hands together as Honorable Bashe comes for the declaration? Your Excellency, the President of the United Republic of Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, Your Excellency, the Deputy Prime Minister of the Republic of Ethiopia, my colleagues, Ministers of Agriculture from G25 and the government representative, I will not have a statement. Tanzania endorses the declaration. That will be my short statement. I'm here just to read the third G25 African Coffee Summit. Your Excellency, in brief, yesterday we had a long discussion among African G25 countries, and we had come up with our declaration, which I will read in front of you, and that will be signed. And after that, I will invite you for the closing of the summit. Dar es Salaam Declaration, third G25 African Coffee Summit, 21st to 22nd February 2025, held in Dar es Salaam, United Republic of Tanzania. We, the heads of the state and government of the 25 African coffee producing countries, convened for the third edition of the G25 African Coffee Summit in Dar es Salaam, Tanzania, on 22nd of February 2025, under the theme Unlocking Employment Opportunity for Youth through Regeneration of the African Coffee Industry. Concerned that while 50% of African countries produce coffee, its global share in production and productivity and revenue has been declining for the last decades. Mindful that 90% of African coffee is exported in raw form due to lack of adequate processing and roasting plants on the continent. Considering that Africa, with a total population of 1.5 billion, has the youngest population in the world, about 70% below the age of 30, with a high level of unemployment. Recognizing that there is an urgent need to unlock employment opportunity for the youth and women, and noting the imminent threat of climate change on coffee and the urgency to support research on varieties resilient to harsher climate conditions, pests and diseases. Considering that coffee has been adopted as a strategic commodity in the African Union Agenda 2063 at the 37th Heads of State Assembly, which met at the African Union in Addis Ababa in February 2024. The Inter-African Coffee Organization
is a specialized agency of the African Union for Coffee, and the African Continental Free Trade Agreement, established in 2018, provides an instrument to trade between African countries without tariff to boost sustainable economic growth on the continent. Agreed to: 1. Support research in coffee value addition to enable innovation and development of new products, generate new technologies on best agronomic practice, development of new varieties with high yield, best quality, resilient to harsher climatic conditions, pests and diseases. 2. Support investment in value addition of coffee and its product and promote domestic coffee consumption. Have at least 50% of African coffee production roasted and traded inside the continent by 2035. Innovate and adopt new technology tools in the coffee value chain. Request that the African Union represent the Inter-African Coffee Organization in negotiation with the European Union in connection with the change of EU regulatory framework, such as the EUDR and any other changes in the European regulation. Meaning, EU and any other organization globally should not make a decision on coffee without involving the African Union and the African continent. IACO member countries facilitate the establishment of centers of excellency for coffee and an African Center for Coffee Research. African governments support initiatives to increase domestic coffee consumption, and African governments empower their nationals to go into public-private partnership to invest in coffee value addition locally. We undertake to organize the G25 African Coffee Summit every 2 years. The 4th G25 African Coffee Summit will be organized in 2027 in Ethiopia, Addis Ababa. Endorsed in Dar es Salaam, this 22nd day of February 2025. I thank you all. As it has been read, we have all been represented. I believe a bigger round of applause would do. Can we once again put our hands together? Your Excellency, allow me now to invite for the signing ceremony, as you are to witness, Honorable Prosper Dodiko, the Chairman of IACO and the Minister of Agriculture from Burundi. As he comes, let's put our hands together for him. After the signing, I will request that the brass band will also receive as we witness the signing. Excellency, distinguished delegates, ladies and gentlemen, what we are witnessing right now is Honorable Hussein Bashe, the Minister of Agriculture, and Honorable Prosper Dodiko, the Chairman of IACO, signing the Dar es Salaam Declaration. Can we all please put our hands together? Once again, let's put our hands together for that wonderful ceremony that Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan has led us to witness, the signing ceremony
of the 2025 G25 African Coffee Summit that has just been signed. Your Excellency, the President of United Republic of Tanzania, without wasting much of your time, we thank you very much for the participation of this event. And let me take this opportunity now to welcome you. Karibu mama ili uweze kuongea na sisi. Asante sana. Mstaafu Mizengo Pinda na mwenyekiti wa Baraza la Kilimo la Tanzania, Mheshimiwa Spika wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Tulia Ackson na Rais wa Mabunge Duniani, waheshimiwa wawakilishi wa wakuu wa nchi na serikali mliopo nasi, Mheshimiwa Prosper Dodiko, Waziri wa Kilimo wa Jamhuri ya Muungano Jamhuri ya Burundi na mwenyekiti wa shirika la kahawa la Afrika, Nchi African Coffee Organization AYACO, Mheshimiwa Hussein Mohamed Bashe, Waziri wa Kilimo wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na waheshimiwa mawaziri wote kutoka G25 mlioko hapa, Balozi Solomon Rutega, Katibu Mkuu wa Shirika la Kahawa la Afrika na ujumbe uliofuatana nao, waheshimiwa wabunge wote mliopo hapa, makatibu wakuu, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam na wakuu wa mikoa inayozalisha kahawa hapa Tanzania mliopo nasi hapa, mabalozi na wawakilishi wa mashirika ya kimataifa, wawakilishi wa wakulima na wanaushirika wa kahawa mliopo nasi, wadau wote wa kahawa mliopo,
ndugu waandishi wa habari, nataka nitambue itifaki yote iliyotambulishwa hapa, mabibi na mabwana. Nadhani ni mchana sasa, habari za mchana au bado ni asubuhi? Waheshimiwa viongozi, nafurahi sana kuwakaribisha nchini Tanzania kwa ajili ya mkutano huu wa 3 wa nchi 25 za wazalishaji wa kahawa barani Afrika, yani G25 African Coffee Summit. Nawashukuru sana kwa kuitikia mwaliko wetu kushiriki mkutano huu muhimu. Karibuni sana. Kwa namna ya pekee niwashukuru mawaziri kutoka G25 waliokutana jana na kuwa na mjadala mrefu na hatimaye kuja na declaration au azimio la Dar es Salaam kuhusu zao la kahawa. Tunawashukuru sana. Mabibi na mabwana, kusema ukweli, kahawa ni tamu sana na ni kinywaji ambacho kinatuliza akili. Kwa wale wanywaji wa kahawa kama mimi, asubuhi ukiamka kama ukupata kikombe, hujajisikia bado kama umeamka. Kwa hiyo ngoja nianze nacho kidogo. Sasa akili imekaa sawa. Lakini niseme kwamba takwimu zote zinaonesha kwamba kila siku watu wanakunywa vikombe vya kahawa takriban bilioni 3 dunia nzima. Na tunaposema vikombe, kuna vile vikombe kama hiki ambacho nimetumia hapa, kuna kikombe cha kawaida tunachokijua, lakini kwa sisi tuliofundishwa kahawa udogoni, tulifundishwa kwenye vikombe vidogo vile vya kahawa. Kwa hiyo vote ni vikombe bilioni 3 kwa siku duniani. Kati ya vikombe hivyo vipo vikombe vyenye kahawa nzuri inayozalishwa na wakulima wa Afrika, wengi wao wakiwa ni wakulima wadogo. Kwa heshima ya wakulima wa kahawa barani Afrika, naomba tusimame na tuwapigie makofi. Asanteni sana. Tukae.